Hi, welcome to the math class. Today I am discussing about vector spaces class 3. In this class we have to discuss about a null space or zero vector space. By using these two this definition, I have proved some properties of vector space. Let's see the definition: null space or zero vector space. That means the vector space the vector space having only one zero vector, only one zero vector, that is called zero bar, is called the zero vector space, zero vector space or null space. It clearly satisfies all the postulates of any field of scalars. ఎక్కడైనా సరే చూడండి, ద జీరో వెక్టర్ స్పేస్ అంటే ఓన్లీ కంటైన్స్ జీరో వెక్టర్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వెక్టర్. అదే ఓన్లీ జీరో ఉందనుకోండి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్కేలార్. పైన జీరోకి పైన బార్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెక్టర్, జీరో వెక్టర్ అంటాం. సింగిల్ జీరో కనుక ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కేలార్. So 0 belongs to F and 0 bar belongs to capital V. So this is the definition of zero vector space or null space. Field లో ఉన్న ఏ ప్రాపర్టీస్ అయినా సరే, ఏ స్కేలార్స్, ఎనీ ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్కేలార్స్ ఎనీ తీసుకోండి, ఇట్ క్లియర్లీ సాటిస్ఫైస్ ఆల్ ద పాస్టులేట్స్ ఆన్ ఎనీ ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్కేలార్. సో దట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ జీరో వెక్టర్ స్పేస్. నౌ theorem, let V of F means vector space over the field capital F అన్నమాట. సో షార్ట్ కట్ లో మనం V of F అని రాస్తాము. V of F be a vector space, కామా, అండ్ చూడండి ఇక్కడ 0, 0 బార్. గుర్తుపెట్టుకోండి, 0 అనేది స్కేలారు, 0 బార్ అనేది వెక్టార్. బి the zero vector and zero scalar respectively. Then the properties, first property, a into 0 bar is equal to 0 bar. A into 0 bar is equal to 0 bar for all a belongs to F. And the second property, 0 into alpha is equal to 0 bar for all alpha belongs to V. And third property, a into minus alpha is equal to minus a into alpha for all alpha belongs to V and a belongs to F. And fourth property, minus a into alpha is equal to minus a alpha for all alpha belongs to V and a belongs to F. Fifth property, a into alpha is equal to 0 bar అయితే that implies a is equal to 0 or alpha is equal to 0 bar. And the sixth property, a into alpha minus beta is equal to a into alpha minus a into beta for all a belongs to F comma alpha beta belongs to vectors V. And seventh property, minus a into minus alpha, that is equal to a alpha for all a belongs to F comma for all alpha belongs to capital V. So these all the properties of vector space. ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, 0 అనేది ఏంటిది స్కేలార్, 0 బార్ అనేది ఏంటిది వెక్టర్. ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ ని బేస్ చేసుకొని అండ్ ఈ రెండు కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని ఈ 7 ప్రాపర్టీస్ ని మనం వన్ బై వన్ మనం ప్రూవ్ చేద్దాం. ఓకేనా? ప్రూఫ్.
ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ a into 0 bar is equal to, ఓకేనా, అదేగా a into ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ చూడండి, a into 0 bar is equal to 0 bar, ఓకేనా. ఫస్ట్ ఇంకేమైనా ముందు ఏమైనా రాసుకోవాలి అంటే లెట్ v of f అని రాద్దాం. given that v of f be a vector space and 0, 0 bar or 0 scalar and 0 vector respectively. Now we have to the first property, consider a into 0 bar. కన్సిడర్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటిది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ a ఇంటూ 0 బార్ ని కన్సిడర్ చేస్తే మనకి ఏం రావాలి, 0 బార్ రావాలన్నమాట. సో కన్సిడర్ a ఇంటూ 0 బార్. సో ఇక్కడ చూడండి a ఇంటూ 0 బార్ అంటే జీరోనే కదా, 0 వెక్టర్ అన్న జీరోనే. కాబట్టి ఈ 0 వెక్టర్ ని ఎలా రాస్తానంటే 0 బార్ ప్లస్ 0 బార్ అంటే ఇంత 0 బారే. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తాను ఇక్కడ a ఇంటూ 0 బార్ ప్లస్ అగైన్ a ఇంటూ 0 బార్, ఓకేనా. ఇది డిస్ట్రిబ్యూటివ్ కండిషన్ వాడాను అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇదేంటిది ఇక్కడ a ఇంటూ 0 బార్. సో లెఫ్ట్ క్యాన్సిలేషన్ లలో ఈ లెఫ్ట్ క్యాన్సిలేషన్ లా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో ఇటువైపు ఇంకా ఎవరు లేరు కాబట్టి 0 బార్. ఇటువైపు ఎవరు ఉన్నారు, a ఇంటూ 0 బార్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్, ఓకేనా. అండ్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏముంది మనకి అంటే a 0 ఇంటూ ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 బార్ అంటే స్కేలార్ ఇంటూ వెక్టార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వెక్టార్. అండ్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ కన్సిడర్ 0 ఇంటూ ఆల్ఫా. 0ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 0 ప్లస్ 0 అంటే జీరోనే ఇంటూ ఆల్ఫా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంటూ ఆల్ఫా డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా 0 ఇంటూ ఆల్ఫా. 0 ఇంటూ ఆల్ఫా అంటే దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ చూడండి, దేర్ ఫోర్ 0 బార్ ప్లస్ 0 ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ 0 ఇంటూ ఆల్ఫా. ఇక్కడ చూడండి 0 ఇంటూ ఆల్ఫాకి ఒక 0 వెక్టార్ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఎటువంటి నష్టమేమీ లేదు, వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ జనరాలిటీ. 0 ఇంటూ ఆల్ఫా అంటేనే జీరోని, ఆ జీరోకి ఒక 0 వెక్టార్ని మనం ఇది యాడ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఏ చేంజెస్ కనబట్ల, మొత్తం టోటల్గా జీరోనే. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే బై క్యాన్సిలేషన్ లాస్ అంటే రైట్ క్యాన్సిలేషన్, దీనికి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 0 ఇంటూ ఆల్ఫా 0 ఇంటూ ఆల్ఫా అంటే దేర్ ఫోర్ 0 బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంటూ ఆల్ఫా. ఇక్కడ ఏంటిది క్యాన్సిలేషన్ లా బేస్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో రెండు కండిషన్ అయిపోయింది. ఇకపోతే థర్డ్ కండిషన్ ఏముంది, a ఇంటూ మైనస్ ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ ఆల్ఫా. సో ఇక్కడ చూడండి కన్సిడర్ ఏ ఇంటూ మైనస్ ఆల్ఫా కదా, ఏ ఇంటూ మైనస్ ఆల్ఫాని కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనము ఏ ఇంటూ మైనస్ ఆల్ఫా కదా కన్సిడర్ తీసేస్తే ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఏ ఇంటూ ఇక్కడ 0ని ఏం చేస్తానంటే 0 బార్ని ఆల్ఫా ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆల్ఫా, ఈ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమైపోద్ది, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ 0 బార్. ఏ ఇంటూ 0 బార్ అంటే ఫస్ట్ కండిషన్లో ఏ ఇంటూ 0 బార్ ఏముందిగా మనకి, కాబట్టి దట్ ఇంప్లాయిస్ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ ఏ ఇంటూ మైనస్ ఆల్ఫా, ఓకేనా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ 0 బార్ అంటే 0 బార్. దట్ ఇంప్లాయిస్ a into minus alpha is the additive inverse ADDITIVE additive inverse of a alpha అంటే therefore a into minus alpha is equal to minus a into alpha ఇక్కడ అర్థమైందా, ఇది నాకు ఇది రావాలి, a ఇంటూ మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటూ ఏ ఆల్ఫా రావాలి. దానికోసం నేనేం చేస్తానంటే
మనకి ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటిది? ఏ ఇంటూ జీరో బార్. అంటే ఇక్కడ ఏ ఇంటూ సమ్ జీరో వెక్టార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కదా, అందుకని దీన్ని ఏ ఇంటూ జీరో బార్ని ఎలా రాసానంటే ఏ ఇంటూ జీరో బార్ని ఆల్ఫా ప్లస్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆల్ఫా, అంటే రెండు వెక్టార్లు క్యాన్సిల్ అయితే వచ్చేది వెక్టారే. సో ఇదంతా వెక్టార్ ప్లేస్ కాబట్టి ఈ వెక్టార్ ప్లేస్లో ఉన్నది జీరో బార్. దీనికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఈ జీరో వెక్టార్ని ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా కానీ బీటా తీసుకోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం. సో ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ ఏ ఇంటూ మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక స్కేలార్ ఇంటూ మన ఫస్ట్ కండిషన్ బై 1 సిన్స్ బై ఫస్ట్ కండిషన్ ఏ ఇంటూ జీరో బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ అంటే జీరో వెక్టార్. సో ఇక్కడ జీరో వెక్టార్ కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ఎవరో ఒకరిని అటు పంపించేస్తే సరిపోతుంది. ఏ ఇంటూ ఇక్కడ ఏ ఆల్ఫా ఉంది కదా, అటు పంపించేస్తే మైనస్ ఏ ఆల్ఫా అంటే ఏ ఇంటూ మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ద ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా. ఓకేనా. అండ్ ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ కండిషన్లో ఏముంది? జీరో ఇంటూ ఆల్ఫా ఉంది కదా. Now from second condition, from 2 we have అంటే ఇక్కడ 0 ఇంటూ ఆల్ఫా, జీరో ఇంటూ ఆల్ఫాని. జీరో అంటే ఏంటిది? ఒక స్కేలార్ అనమాట. అంటే జీరో రావాలి, ఆ ప్లేస్లో నేను రెండు స్కేలార్లు స్కేలార్ ప్లేస్లో స్కేలార్స్నే పెట్టుకుంటున్నాను. అంటే జీరో వచ్చేటట్టుగా, అంటే ఏ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏ. ఓకేనా. ఈ ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఆల్ఫా పెట్టేస్తా. సో ఇది జీరోనే, జీరో ఇంటూ ఆల్ఫా అంటే జీరో ఇంటూ ఆల్ఫా అని ఇలా రాసుకున్నాను అనమాట. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇంటూ ఆల్ఫా ఇది ఏమవుతుంది మనకి? ఒక వెక్టర్ అంటే జీరో ఇంటూ ఆల్ఫా అని ఇలా రాసుకున్నాను అనమాట. నౌ జీరో ఇంటూ ఆల్ఫా అంటే మనకి వెక్టార్ రావాలి కదా. వెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ అంటే సెకండ్ కండిషన్లో జీరో ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ రాశాను. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే, అంటే దేర్ఫోర్ దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి. ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా కదా, ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్. ఇక్కడ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా అనేది ద ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా. దేర్ఫోర్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ద ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా. అంటే దేర్ఫోర్ ఇందులో ఒకదాన్ని అటువైపు ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే మైనస్ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ ఆల్ఫా. సో దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ కండిషన్. అండ్ ఫిఫ్త్ కండిషన్ చూడండి. ఏ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ అయితే దట్ ఇంప్లైస్ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా జీరో బార్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఐదర్ ఏ అన్న జీరో అవ్వాలి, లేకపోతే ఆల్ఫా అనేది జీరో అవ్వాలి. అప్పుడు మనకి జీరో వెక్టార్ వస్తుంది. అంటే ఒక స్కేలార్ ఇంటూ ఒక వెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక వెక్టార్ రావాలి. సో ఈ వెక్టార్ ప్లేస్లో ఒక స్కేలార్ ఇది జీరో అయినా జీరో ఇంటూ ఆల్ఫా జీరోనే అయిపోతుంది, జీరో వెక్టార్ అయిపోతుంది. లేదా ఇది జీరో అయినా కూడా, అంటే జీరో వెక్టార్ ఈ ప్లేస్లో జీరో వెక్టార్ ఉన్నా కూడా జీరో బార్ అవుతుంది. సో ఫిఫ్త్ కండిషన్, నౌ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్. ఇది ఏ కండిషన్ మనకి? ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా అంటే ఏ ఇంటూ సమ్ వెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్. ఓకేనా. సో ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ అయితే అండ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఏ ఇంటూ సంథింగ్ వెక్టార్ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్. అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయిందనుకోండి, జీరో ఇంటూ ఆల్ఫా అంటే జీరో ఈజ్ అ స్కేలార్ కాబట్టి స్కేలార్ ఇంటూ వెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెక్టార్. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అయితే దెన్ దేర్ ఈజ్ నథింగ్ టు ప్రూవ్. Then there is nothing to prove. అర్థమైందా? ఏ ప్లేస్లో జీరో పెడితే స్కేలార్ ఇంటూ వెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెక్టార్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఏ ప్లేస్లో జీరో పెడితే సరిపోతుంది. దెన్ దేర్ ఈజ్ నథింగ్ టు ప్రూవ్. ఒకవేళ ఏ జీరో కాకుండా, ఏ ప్లేస్లో జీరో కాకుండా ఆల్ఫా ప్లేస్లో కనుక జీరో పెడితే అప్పుడు ఏం చేయాలి చూద్దాం. ఇఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో, ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో కనుక అయితే దెన్ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ అలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం. నౌ ఏ నాన్ జీరో, జీరో కాదు. ఆ ఏ అనేది ఎక్కడిది? అప్పుడు ఫీల్డ్లో నుంచి ఉంటుంది. ఇప్పుడు therefore there exists A inverse is also belongs to capital F such that, ఎందుకని ఫీల్డ్, ఎవ్రీ ఫీల్డ్ డెఫినేషన్ ఏంటిది? ఎనీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్
హ్యాస్ ఏ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అనేది ఉంటుంది. ఫీల్డ్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఒక ఇన్వర్స్ అనేది ఉంటుంది. సచ్ దట్ multiplicative inverse definition ఏంటిది? A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to 1. This is the definition of multiplicative inverse. Okay na? Now A into alpha is equal to 0 bar అయితే that implies A inverse into A alpha అటువైపు ఇటువైపు ఇన్వర్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తే A inverse into 0 bar. That implies A inverse into A అంటే 1 అంటే 1 A inverse into A into alpha is equal to A inverse into 0 bar. That implies 1 into alpha is equal to 0 bar. 1 into alpha అంటే ఎంత? Alpha అంటే that implies alpha is equal to 0 bar. అంటే therefore A alpha is equal to 0 bar అయితే that implies either A is equal to 0 or alpha is equal to 0 bar. ఓకేనా? ఏ జీరో అయితే then there is nothing to prove. ఒకవేళ ఏ నాన్ జీరో కనుక అయితే అప్పుడు ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుందని ఇక్కడ మనం ప్రూవ్ చేసాము. ఓకేనా? అది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాపర్టీ. ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆల్ఫా మైనస్ ఏ బీటా. అది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సిక్స్త్ కండిషన్. A into alpha minus beta is equal to A into ఈ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా అని ఆల్ఫా ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ బీటా రాస్తా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అప్లై చేస్తా. ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ ఏ ఇంటూ మైనస్ బీటా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ బీటా. ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఎంత? మైనస్ ఏ ఆల్ఫా మైనస్ ఏ బీటా. అండ్ సెవెంత్ కండిషన్. మైనస్ ఏ ఇంటూ మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేయాలో చూద్దాం. దీన్ని ఎలా రాస్తానంటే మైనస్ బ్రాకెట్లో పెట్టి ఏని దీంతో మల్టిప్లై చేస్తా. ఏ ఇంటూ మైనస్ ఆల్ఫా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ను కూడా మనం బయటకు తీసుకొచ్చేస్తే ఏమవుతుందంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఆఫ్ ఏ ఆల్ఫా. జస్ట్ బ్రాకెట్ ముందు ఏని ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నా. ఎక్కడ ఏవి చేంజ్ అవ్వట్లా, సేమ్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అక్కడే ఉంచేసాను. సో అగైన్ ఇప్పుడు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది ఏ ఆల్ఫా. ఓకే అంటే దేర్ఫోర్ మైనస్ ఏ ఇంటూ మైనస్ ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆల్ఫా. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్, వీ ప్రూవ్డ్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్ స్పేస్. ఓకేనా? హెన్స్ ప్రూవ్డ్. So this is the properties. We have to use these 7 properties in the theorems and the remaining problems also. Okay, now if you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.